Hi friends, කොහමද? ඉතින් හොග කාලෙකින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක මෙහෙම වීඩියෝ එකකට එකතු වෙන්නේ. මොකද පහුගිය දවස්වල මගේ ක්ලාසස් වල වැඩ කටයුතු එක මම ගොඩක් කාර්යබහුල වුණා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න මට අවස්ථාව හම්බුනේ නැහැ. නමුත් මට අද ෆ්‍රී එකක් හම්බුණා. ඉතින් මං හිතුවා ඒ ෆ්‍රී එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලෙසන් එකක් කරන්න. ඒ වගේම ලෙසන් එකත් එක්කම මට අද පණිවිඩයකුත් තියෙනවා කියන්න ඇත්තටම. මේ පණිවිඩය නම් ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ඉගෙනුම ලබන 2023 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වෙන දුවලා පුතාලට මම 2023 O level කරන ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ඉගෙනුම ලබන දුවලා පුතාලා වෙනුවෙන් පානදුර නගරේ history subject එක ඉතිහාසයේ විෂය සඳහා පන්ති පටන් ගත්තා. නමුත් රට තුල පවතින තත්ත්වය නිසා ජූනි මාසයේ ඉඳලා ක්ලාස් එක ඔන්ලයින් විදිහට තමයි මම ක්ලාස් එක කරන්නේ. නමුත් රට හරි ගිහිල්ලා අපිට රට ඇරියට පස්සේ ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට ඔයගලන්ට පුළුවන් පානදුරට ජොයින් වෙන්න. පානදුර මොරටුව කළුතර සමස්ත වශයෙන් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේම ඉන්න දූ දරුවන්ට පුළුවන් 2023 විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට අපේක්ෂා කරන ජාත්‍යන්තර පාසල් වල දරුවන්ට ඉතිහාසයේ විෂය ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර මම පාඩමෙන් පස්සේ ඔයගලන්ට කියන්නම් කොහොමද පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්නේ, ලියාපදිංචි වෙන්නේ කොහොමද, පානදුර ප්‍රදේශයේ දරුවෝ කොහොමද එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව ගැන පාඩමෙන් පස්සේ මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අද අපේ මම හිතුවා අද grade 10 ඔයගලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පළවෙනි පාඩම sources ගැන අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒ පාඩමෙන් literary sources කියන කොටස. Actually the literary sources is the first part of the first lesson of your textbook. Then today I want to teach you about the literary sources. So sources are very useful to study about history. Sources are very useful to study about history. Then it means sources help us to learn about the history. So as we all know, history is a subject which is used to study about the people who live in the past. History is a subject which is used to study about the people who live in the past. So we can learn about history by using ancient sources. We can learn about history by using sources. Sources are very important to know about history. Then when we study history, we can find many writings and creations made by people who live in the past. So they are sources, and we can define sources like this. And sources are the common things which are used to study about the history. Sources are the common things which are used to study about the history. There is a large number of sources, right? So these sources can be divided into two main parts as literary sources and archaeological sources. So these sources can be divided into two main parts as literary sources and archaeological sources. Literary sources, what are called literary sources? Books, documents written at different time periods by the people who live in the past are considered as literary sources. Books, documents written by different time periods, the books and documents written at different time periods by the people who live in the past are considered as literary sources. Such as Mahavamsa, Deepavamsa, Rajavaliya, Pujavaliya, Sadharma Lankaraya. The other category is archaeological sources. Relics, monuments, coins, inscriptions which are unearthed from archaeological excavations and experiments are called as archaeological sources. It means coins, monuments, relics, කියන්නේ පරණ කාසි, එතකොට නටඹුන්, අවශේෂ වගේ තියෙන නටඹුන්,
ඔය වගේ ස්මාරක, ඒ වගේ පුරාවිද්‍යාත්මක කැණීම් මගින් ගන්න පුළුවන්, කැණීම් මගින් හම්බෙලා තියෙන සාධක තමයි අපි කියන්නේ archaeological sources. Coins, relics, monuments and inscriptions which are unearthed from archaeological excavations and experiments are called archaeological sources. Such as Polonnaruwa Galvihara, Sigiriya, right? Are the archaeological sources. But today I want to teach you about only the literary sources. Furthermore, literary sources can be divided into two main parts. They are local literary sources and foreign literary sources. There are two main types of literary sources. They are local literary sources and archaeological. They are local literary sources and foreign literary sources. The writings, it means the text written at different time period by Sri Lankans are considered as local literary sources. The text which are written by Sri Lankans at different time periods are considered as local literary sources. Deepavamsa, Mahavamsa, Pujavaliya, Nikaya Sangraha, Rajavaliya, Satan Kavya, Prasasti, Sandesha Kavya are the several local literary sources. So then among the Sri Lankan local literary sources, Deepavamsa is considered as the oldest literary work. Among the local literary sources, Deepavamsa is considered as the oldest literary work. It was written by 4th century AD. Deepavamsa was written by 4th century AD, but actually there is no any idea about the author. But however, it consists the information about the country up to the end of King Mahasen's ruling period and the information about Buddhist order. ඒ කියන්නේ දීපවංශය ලියපු කෙනෙක් කවුද කියලා හොයාගෙන නැහැ. 4th century එකේ තමයි මේක ලිව්වේ. එතකොට මේකේ ඉතිහාසය ගත්තොත් ලංකාවේ ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙම මහසෙන් රජතුමාගේ පාලන සමය දක්වා වගේම බුද්ධ ශාසනයේ තොරතුරු ඇතුළත් වෙනවා. ඒක ලියලා තියෙන්නේ 4 වෙනි සියවසේ. නමුත් රචකයා ගැන අදහසක් තාම හොයාගෙන නැහැ. So Deepavamsa is considered as the oldest literary work in Sri Lanka. But when we study Deepavamsa, we can find some repetitions and some most important information have been recorded briefly in Deepavamsa. Deepavamsa ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම දීපවංශය මේ කියන පොත කියන්නේ ග්‍රන්ථය පොඩි පොඩි ඒ කියන්නේ අඩුපාඩු වලින් සමන්විත වෙලා තියෙනවා. වැදගත් කරුණු ඊටාම කෙටි විදිහට දක්වලා තියෙනවා. repetitions mean ආපහු තියෙන කරුණම අවස්ථා කීපයකදී නැවත repeat වෙලා තියෙනවා. ඔය වගේ ගැටලු තියෙනවා. Therefore, Mahavamsa was composed as the historical chronicle with lesser mistakes than Deepavamsa. ඒක නිසා මහාවංශය සකස් කරලා තියෙනවා දීපවංශයේ තියෙන අඩුපාඩු මග අරමින්. So then Mahavamsa has several parts. The first part of the Mahavamsa was written by Mahanama Thero, a bhikkhu who lived in Diksanda Senaviya monastery. It was written by 5th century AD. As in Deepavamsa, the historical information about the country it has been
recorded in Mahavamsa up to the end of King Mahasen's ruling period. It means it consists the historical information about the country up to the end of King Mahasen ruling periods and the information about the Buddhist order as in Deepavamsa. So after the first part of Deepavamsa, several writers expanded Mahava. After the first part of Mahavamsa, actually I have already told you, the Mahavamsa has several parts. The first part of the Mahavamsa was written by Mahanama Thero. After the first part of Mahavamsa, several writers expanded Mahavamsa as a continuous text. With several parts at different time periods. So then as Sri Lankan we should be proud about about Mahavamsa because the historical information about the country has been recorded in Mahavamsa continuously. Right? So then apart from Mahavamsa, there are many literary works can be used to study about the Sri Lankan history. It means then if you want to learn about more information about Rajarata civilization, you can refer Rajavaliya, you can use Pujavaliya and Pujavaliya, Sadharma Lankaraya. You can use them if you want to know about more information about the Rajarata civilization. You can use Pujavaliya, Sadharma Lankaraya, Sadharma Ratnavaliya. So if you want to know about the history of the country from Gampala to Kotte kingdoms, so then you can refer Nikaya Sangraha. So then Nikaya Sangraha consists of information about the Buddhist order. If you want to know about the political situation of the country from Gampala to Kotte, you can refer Rajavaliya. So then if you want to know about the information about the country from the Kotte to Kandy. So then you can refer Satan Kavya, Sandesha Kavya, Prasasti Kavya. Right? So there is a large number of local sources which can be used to study about the history. So they are very valuable because why? We can learn many things about the past by referring, by using, by reading these sources. Right? And then can you remind? So at the beginning I told you literary sources can be divided into two main parts, local literary sources and foreign literary sources. So as we all know, like the present, Sri Lanka maintained proper trade relationship with foreign countries in the past. Therefore, many foreigners were aware of the country. There are many foreigners arrived in country for the business activities. Some foreigners had written about the history. Some foreigners who had written about the history have included more information about Sri Lanka also. Right? Some foreigners who had written the information about history have included the most important information about Sri Lanka in their text. So they are considered as foreign literary sources. It means the writings, the books which were written, the writings and the books which were written by foreigners at different time periods
by including the most important information about country are considered as foreign literary sources. There are many benefits we can gain by learning sources. So then we can learn the history of our country in order, right? Then we can be proud about our country by learning history. There are many benefits that we can gain by learning history. ඉතින් මං හිතනවා literary sources ගැන ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි තව දවසක හම්බෙමු මේ පාඩමේ තව කොටසක් එක්ක. දැන් මං මුලදී කිව්වානේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ පන්තියට සහභාගී වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමයි ජාත්‍යන්තර පාසල්වල ඔයගලන්ට පුළුවන් පානදුර නගරේ තියෙන SIVON higher education ආයතනයට ඇවිල්ලා පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න. නමුත් රට අරිනකම් අපිට කාලය නැහැනේ නාසි කරන්න. ඒක නිසා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් මම ජූනි මාසයේ මුල් සතියේ පටන් ගත්තා. ඉතින් ඕගලන්ට මම පහතින් දක්වන දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් එවලා පන්තියට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පානදුර නගරේ ටවුන් හෝල් එක ඉදිරිපිට තියෙන ආයතනයට ඇවිත් ඔයගලන්ට පන්තියට දිගටම සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලට. රට විවෘත කරාට පස්සේ ඉතින් එතකන් අපි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පටන් ගත්ත නිසා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සහභාගී වෙන්න අපේක්ෂා කරන දරුවන් පහත දැක්වෙන WhatsApp අංකයට ඔයාගේ නම විස්තරය වලා පන්තියට රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සතුටින් ඉන්න මේ දවස්වල එහෙම කොහෙවත් යන්න එපා. පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඉක්මනටම රට ඇරියාම අපි සුපුරුදු විදිහට ක්ලාස් පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකන් ඕගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.